ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਧਾਇਆ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ US ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਡੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। WHO ਨੇ ਨਵੇਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। This morning, I can confirm that we will extend the Canada Emergency Wage Subsidy by another 3 months to the end of August. Business owners, please take confidence from this announcement. You now have some runway to catch your breath as you get restarted. So please bring back your employees. Going forward, we need to make sure that this program keeps working for people, that it keeps encouraging employers to rehire staff and even expand where possible. So over the next month, we'll work with business and labor stakeholders on any adjustments that might be needed. One of the things we'll be looking at is the 30% revenue decline threshold for eligibility. As businesses start up, needing a decline shouldn't be a barrier to growth. I know we'll figure out solutions where needed while continuing to support employers and employees, because that's who this is all about. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। NDP MP ਪੀਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 50% ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ। BC ਦੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। And today's announcement is going to be a focus on an area that I know a lot of children have been waiting to hear about, and a lot of parents as well. We're ready today to announce a gradual increase in returning students to classrooms. In-class teaching has been absent for the past 2 months, and it's time now, starting on June 1st, for students to have the option to return to school on a part-time basis. This step will pave the way for a cleaner and smoother reintroduction of full-time classes in September. And it's our genuine desire to make sure that no one feels pressured to do this. I understand if parents or children are anxious about going back to classrooms, and I want to assure you that we would not be making these announcements today if we felt there was an undue risk to the health and well-being of the youngsters that are going into our schools, or the adults, the teachers and support staff that we so much depend on to care for our children throughout the day and give them the tools to be full participants in our society as they grow and then graduate from high school. These steps will pave the way, as I said, for a full start back in September. Many people will welcome this announcement today, and I know that there are a number of young people that I live in my neighborhood that are desperate to get back to real teachers rather than mom and dad or big sister and big brother. And this adjustment will take time, and the online program has been, I would argue, successful. Minister Fleming can give more details on that in a moment, but our objective here and our top priority is to make sure that schools are safe. Rigorous cleaning procedures are in place, and all schools will be following the guidelines put in place by Dr. Henry and WorkSafe BC. And again, I want to just reiterate that this transition is voluntary, but I believe that it's going to be positive, net positive for the kids of British Columbia. It's going to be positive for teachers, positive for support staff as well. This plan is based on science and safety standards, and I'll let Mr. Fleming step to the podium and give you some of the details on the restart, which begins on June 1st. By having most students attend school part-time, and by staggering lunch breaks, recess, drop-offs, and pickups. Students from kindergarten to grade 5 will be in school half-time. This could be 2 or 3 days a week, but it means that elementary schools will be at 50% or less of their normal capacity on school days. For grades 6 to 12, 20% of students will be in a school at any one time, and no more. So for each middle and secondary student, that is likely 1 day per week for in the month of June. Each Board of Education and independent school are preparing detailed schedules and transportation plans to welcome students back. And for children of essential service workers, those who need extra support, they will continue to have access to school full-time. We will continue to make those accommodations available so we can keep our front lines and essential supply chains working and support those families who are working on behalf of British Columbians. Districts will be reviewing their available spaces in schools. They will adjust things like hallway flows. They will look at reducing the number and sizes of groups of kids congregating in common areas. There will be rigorous cleaning schedule for high contact surfaces, things like doorknobs, washrooms, keyboards, and desks, at least twice a day, while school buildings will have a deep cleaning daily. Students, educators, and staff will be required to clean their hands upon entering school property. There'll be more hand sanitizing and cleaning stations available. And staff and students and parents must do a self-assessment daily for symptoms of COVID-19, influenza, the common cold. Any student or staff member with any symptoms, however mild,
must stay home, as that is the case in any workplace now right across British Columbia. Measures to ensure safe bus transportation will need to be implemented. Things like one student per seat, unless children are from the same household, as well as plexiglass barriers to separate the bus driver. It's going to be very strict, and it needs to be. We also need to remember that a lot of young people returning to school will have experienced stress and anxiety in their lives as a result of this pandemic. And it's important kids receive this type of support from their schools as well. I know teachers and support staff are there to support students' mental health and well-being, and their professional dedication to our kids is at the heart of our school system. As an additional mental wellness resource, we recently partnered with the WE organization to ensure students in grades K to 12 have access to a free virtual WE Wellbeing program in both English and French. We've also expanded our Erase program, Expect, Respect, and a Safe Education, at erase.gov.bc.ca with more mental health support for students and trauma-informed practices for teachers. Erase has an online student safety reporting tool, so if any student is worried about something, they can anonymously let an adult know who can lend support. I also want to announce and let parents know today that remote learning continues and to be available for all students in British Columbia. तो इधर सूबा सरकार ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ BC ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਲ ਜੌਨਸਨ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਕੈਫੇ, ਪਬ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਰੀਟੇਲ, ਸਿੱਖਿਆ K to 12, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ BC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਰਕਸੇਫ BC ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-888 621 7233 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Hey Vancouver, I too am saddened and disappointed by the recent racist attacks that have taken place in our communities and our neighborhoods. Far too often in our history that we have seen in our past that anytime a crisis comes up, that it's easy to point fingers and lay blame. But in 2020, we know that the vast majority of Canadians are supporting one another, and it makes me very proud to be a Canadian. But it's those few out there that takes an opportunity to lay blame. We know that this is unacceptable. So it's really important for all of us to stand up anytime we see a racist incident taking place and to be able to be that voice for that person. We got to stand up against any bigots. We need to stand up against bullies.
because even one racist incident is one too many. So I'm really proud of everyone coming together, and thank you for everything that you're doing during this difficult time. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हम लोग करते हैं अगली खबर वाल। उधर ब्रिटिश कोलंबिया कोविड-19 के मारू प्रभाव नूं रोकण लई तां बेहद सफल रहा है, पर इन्हां दिनां दे दौरान नस्ली वितकरे दीआं बहुत घटनावां वापरीआं जिन्हां ने इस बहुत सभ्याचार वाले मुल्क के बहुत गिणती वसनीकां नूं परेशान करके रखिया होया है। नस्ली वितकरे दीआं एशियाई लोकां नूं निशाना बनाया गया, खास तौर ते चीनी भाईचारे नूं जलील किया गया। पिछले 2 महीने के समय में अजिहियां परेशान करने वाली घटनावां दा कुछ ताज़ा मिसालां सामने आईयां हन, जिन्हां विच एक 92 साला एशियन बजुर्ग नूं भी नहीं बख्शिया गया जदों ननायमो स्ट्रीट अते ईस्ट फर्स्ट एवेन्यू नेड़े एक स्टोर विचों धक्के मार के उसनूं बाहर कढ़िया गया अते फिर डिग्गण दे उपरंत उसनूं ठुड्डे भी मारे गए। वैनकूवर विच ही एक होर घटना विच ट्रांसलिंक बस विच सवार एक एशियन औरत उत्ते हमला किया गया अते उसदे सिर विच थुकिया गया। इसे तरह बस विच सवार 2 एशियन औरतां जिन्हां ने फेस मास्क पहने हुए सन उपर एक नस्ली वाले बंदे ने उन्हां नूं कथित तौर ते अपने देश वापस जाने की टिप्पणी करदिआं कहा कि यह सब कुछ तुहाडे करके ही होया। इत्थे ही बस नहीं, इस आदमी ने बहस करदिआं एक औरत दे लत्त भी मारी अते फिर उसदे वाल भी पुटने शुरू कर दिते। रिचमंड दी एक घटना विच क्लाराकन अते उन्हां दी मां गैरी पॉइंट नेड़े सैर करन दे लई बाहर निकलियां सन कि कोलों कार विच लंघदे 2 व्यक्तियों द्वारा बोले शब्द उन्हां नूं हाले भी चुभ रहे हैं कि तुसी इस तरह दे ही हो, जाओ अपने देश वापस चले जाओ। वैनकूवर पुलिस विभाग के अनुसार इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान पुलिस ने एशियाई लोगों में नफरत करन संबंधी 20 केस दर्ज किए हैं, जदों कि 2019 के पूरे साल के दौरान अजिहे सिर्फ 12 नस्ली जुर्म ही दर्ज किए गए सन। पीसी की सिटीजन सर्विसेज और सभ्याचार मंत्री एन कंग ने इस संबंध में कहा कि कोविड-19 के शुरू होने तो बाद बीसी में एशियन विरासतां के लोगों प्रति नस्ली हमलों में वाधा होया, पर बीसी में अजिहियां नस्ली हरकतां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगियां। बीसी के प्रीमियर जॉन होर्गन ने एशियाई मूल के लोगों विरुद्ध नफरती जुर्म दीआं ताज़ा घटनावां बारे अपनी नाखुशी और फिक्रमंदी जाहिर करदिआं ब्रिटिश कोलंबिया के समूह लोगों को नस्लवाद विरुद्ध इकट्ठे होने लई प्रेरिया। उन्होंने एक बयान में भी आख्या सी कि ब्रिटिश कोलंबिया में नफरत लई कोई स्थान नहीं है। असी इस समय संकट विचों लंघ रहे हैं तो उसका टाकरा करने लई सानूं एक दूजे उपर उंगली उठाउण दी बजाय अपने मतभेदां नूं भुला के एकमुठ होकर हमला मारना चाहिए। बीसी की सिटीजनशिप सर्विसेज और सभ्याचार मंत्री एन कंग ने इस संबंध में आख्या कि कोविड-19 के शुरू होने तो बाद बीसी में एशियन विरासतां के लोगों प्रति नस्ली हमलों में वाधा होया, पर बीसी में अजिहियां नस्ली हरकतां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगियां। बीसी में इन्हां दी कोई भी जगह नहीं है। ते सरी पैनोरामा एमएलए जिनी सिम्स ने गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का दौरा किया। सिम्स गुरुद्वारा साहिब द्वारा कोविड-19 के दौरान कम्यूनिटी को सहायता देने लई शानदार प्रोग्रामां की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने आख्या कि इस हफ्ते मैनूं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के दर्शन करन अते कुछ शानदार प्रोग्रामां नूं वेखण की खुशी मिली है जो वो कोविड-19 के दौरान कम्यूनिटी की सहायता लई चल रहे हैं। वॉलंटियर्स का यह असाधारण समूह लोड़वंदां लई भोजन तैयार करन अते परोसन दे नाल-नाल सरी दे कमजोर परिवारां ते व्यक्तियों नूं दान ते ग्रोसरी इकट्ठी करन अते ग्रोसरी पहुंचाउण दा काम कर रहा है। उन्हां दी उदारता सरी तक सीमित नहीं है, उन्होंने सारे प्रोविंसेस दे विच खाना ते ग्रोसरी पहुंचाई है। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान नरेंद्र सिंह ने आख्या कि सानू इस पैंडेमिक के दौरान एक दूजे की सहायता करनी चाहिए है, इसनूं साडा मुढ़ला फर्ज मनना चाहिए। जिनी सिम्स ने दुख निवारण साहिब वालों गुरु नानक मोदी खाने वालों सेवा दे लई धन्नवाद भी किया। During this pandemic, we've seen amazing stepping forward by the community to help those who need the extra assistance. Whether it's been Khalsa-Aid, the Surrey Food Bank, whether it's been the Women's Shelter, the firefighters in Surrey, the many masjids, the churches and the gurdwaras. And today I had the pleasure to visit one of those, Dukh Nivaran Gurdwara. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ we should help each other. Hello everyone, Sat Sri Akal. My name is Neeraj Walia.
So my role is at Gurdwara Dukh Nivaran Sari as I'm a volunteer basically and handling the pandemic special programs here. So on the 15th of March, when we have a meeting here to plan we can do it, we start delivering a free grocery. It's my honor and privilege that I am here today in Dukh Nivaran Gurdwara, and this place gave me an opportunity to help out in this tough time. As Gyani ji explained to you that what kind of seva is going on, there is 3 types of seva going right now. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। Hello, my name is Ginny Sims and I'm the MLA for Surrey Panorama. The long weekend is coming up and all of us look forward to the Victoria long weekend because it's the start of summer and we get to go out and we get to camp and do all those things. But like everything else since the pandemic started, we're going to have to do our May long weekend a little bit differently. First of all, let me encourage all of you to stay in your own communities. Surrey has some beautiful places. We've got lots to do by enjoying the outdoors right here in our community, as other communities have in their vicinity. So the provincial parks are opening. That's good news. But let me assure you that the parks are only open during the day, so no camping, no overnight camping, only during the day. So go and enjoy the provincial parks that are close to you. Enjoy your beautiful outdoors in your own communities. But remember, wash your hands, keep your social distance, and stay close to home. Thank you so much. Together we can do this. We are all in this together. ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 68,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1500 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫੰਡ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। Now, while city staff have been working hard to try to find a way forward when it comes to our city recreational programs for the summer, it has become all too clear that the programs as originally planned cannot go forward in our new COVID-19 reality. Today, we are announcing with great regret that all planned summer camps and summer recreation programs will be cancelled based on the advice of our public health professionals. Refunds will be issued immediately to all of those who have pre-registered, and all fees should be returned in the coming weeks. At my request, city staff are working on a plan for modified recreation programs that could be offered for a smaller number of children starting as early as mid-July. And this would be subject to 2 important conditions. First, we must see continued improvement beyond where we are today in the COVID-19 public health numbers for Toronto. And second, the provincial order, which would at present preclude such programs, would have to be modified or lifted. Any such modified program would only proceed after a rigorous review by public health officials and their sign-off. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੱਪ ਪਏ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਰਕ, ਮਰੀਨਾ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜਸ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕਸ,
ਮਰੀਨਾਜ਼, ਰॉड एंड गन क्लब्स आदि वर्गियां मनोरंजन ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। We had to put things on hold. We had to cope with the new normal. We had to make great personal sacrifices, and we did. Ontario stepped up. We threw everything we had at this virus. We mobilized 14.5 million people in the fight against this virus. And together, we're taking the legs out from under it. My friends, thanks to our collective efforts, today we're prepared to announce the details of the next stage of reopening the economy. We're getting thousands of people back to work. We've laid a solid foundation for our economic reopening and recovery. We have the framework. We have the workplace safety guidelines. We have the capacity in our healthcare system. And today, I'm ready to announce that this Saturday at 12:01 a.m., private parks and campgrounds, marinas and boat clubs, golf courses, and businesses that board animals will be allowed to open. And on Tuesday, May the 19th, we will enter the new stage, stage 1, in the reopening of our province. We can reopen retail stores with street entrance that are not located in shopping malls, with strict social distancing measures in place. Certain seasonal venues, including outdoor sports fields, tennis courts, and off-leash dog parks. Vets and other pet services, such as pet grooming by appointment only, animal shelters, household services, such as cleaning and maintenance, certain health and medical services, including scheduled surgeries and in-person counseling. We'll also lift the essential construction limits to allow all construction to resume. I want to be clear that businesses should open only if they are ready. I'll repeat that, only if they are ready. And we need to keep in mind that all of this is dependent on the numbers. The truth is, we can't fully predict where things will go. So we need to be ready to react if we see a sudden increase in cases. We cannot let our guard down now. We must watch the trends like a hawk. And we need to remember, as we ramp up more and more daily testing, as we get more and more people back to work, the risk of flare-ups is real. So we need to stay vigilant. We can't take our progress for granted. We can't ignore the health advice. We need to be ready to respond, and we will be ready. We have the capacity in our health system. We have the testing and tracing systems in place, and we will be ready to respond to any flare-ups. My friends, today's news is good news. Our efforts are paying off. And if we follow the medical advice, if we take our time and get it right, then we'll be able to open more businesses, get more people back to work. We have a long way to go. We have a long road to recovery. But let's take some time today and be grateful for how far we all have come. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ GTA ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ GTA ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਰੋਥ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। Earlier today, the Premier announced that we're proceeding with Stage 1 of the reopening. I'll admit I'm hesitant about the reopening of retail stores simply because we run the risk of descending on power malls and main streets, creating long lineups and exposing people to more risk. As Premier Ford said, these businesses should only open if they feel they're ready and able to abide by the strict public health and labor guidelines. My message to local business is simple.
If you're not ready, don't open. The Premier says he'll be watching the case numbers like a hawk, and so will I. If we see a spike in numbers, we will need to scale back the opening. We need to give it at least 2 weeks in stage 1 before we even consider moving to stage 2. The virus takes 14 days to show. This continues to be the tale of 2 pandemics in Ontario. In the GTA, case growth has slowed, but the numbers continue to rise daily, which is why I continue to call on the province to take into account all regions, including the GTHA, when they make their decisions and consult with local mayors and public health officials. This will be particularly important as we look to the later phases of the reopening, when we start looking at workplaces, schools, indoor malls, and any places where large groups can gather. Now is not the time for politics, but for evidence-based decision-making. I ask you to use your common sense and best judgment. Don't go out if you don't need to. Stay local. We always knew the recovery and reopening would be challenging. There's no playbook for this. We're counting on everyone to do their part to stay safe. Thank you, Mississauga. ਤੇ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 30 ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਗਨਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Yesterday, the Toronto Police Service arrested 4 individuals and charged them in connection with the violent abduction of an innocent 14-year-old boy as he was walking to school on March the 4th. At the time, the service alleged that the boy was abducted as a pawn in relation to an illegal drug transaction that had gone wrong. The service has confirmed that the young man was not and is not involved in any criminality whatsoever. The hard work of multiple divisions and specialized teams within the Toronto Police Service has led to the arrest of 4 individuals who we allege are implicated in the boy's abduction. So far, we have laid a total of 30 charges against these individuals, which include multiple charges of conspiracy to commit an indictable offence, kidnapping for ransom, forcible confinement, uttering threats of bodily harm, uttering threats of death, arson, and possession for trafficking cocaine and marijuana. We've also seized a kilogram of cocaine, 70 pounds of marijuana, $130,000 in cash, body armor, and multiple phones and electronic devices. Today we are publishing the photo of another additional suspect that we are looking for, who we believe is also, we allege, to be part of this abduction of this 14-year-old boy. As you may remember, the public and the media were extremely engaged over the approximate 48 hours when the boy was missing and when we were searching for him. We are again requesting the public support and the media's support to help us locate this outstanding suspect. Our investigation is ongoing and continues to have the full weight of the Toronto Police Service in the interest of public safety. It is possible that there may be more arrests and more charges as we investigate. And finally, I want to commend the members of the Toronto Police Service at multiple divisions, including 31, 12th Division, 23, the Toronto Drug Squad, and the Organized Crime Enforcement, who have continued to work effortlessly in this case over the past 2 months. And I'd also like to thank the OPP for their help during the arson investigation. We'll continue this work and we'll continue to arrest anyone that's involved in this particular investigation.
ਤੇ ਉਧਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈਪ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈਪ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Today, I want to update you on the next stage of this momentous medical initiative. It's called Operation Warp Speed. That means big and it means fast. A massive scientific, industrial, and logistical endeavor, unlike anything our country has seen since the Manhattan Project. You really could say that nobody's seen anything like we're doing, whether it's ventilators or testing. Nobody's seen anything like we're doing now within our country since the Second World War. Incredible. Its objective is to finish developing and then to manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine as fast as possible. Again, we'd love to see if we could do it prior to the end of the year. We think we're going to have some very good results coming out very quickly. In addition, it will continue accelerating the development of diagnostics and breakthrough therapies. The great national project will bring together the best of American industry and innovation, the full resources of the United States government, and the excellence and precision of the United States military. We have the military totally involved. We're also working very strongly with other countries who are also have some great scientists, doctors, and we're all working very closely together, and they're viewing us as the leader, and we are the relationship with other countries on solving this problem has been incredible. To date, Operation Warp Speed has brought together all of the experts across the federal government from places like the NIH, CDC, FDA, and many other agencies. This historic partnership will now bring together the full resources of the Department of Health and Human Services with the Department of Defense, and we know what that means. That means the full power and strength of the military, and that really talking about the logistics. If we get it, when we get it, that means the logistics, getting it out so that everybody can take it. ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਰੇਮਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। I want to congratulate everybody and thank everybody. Space is going to be it's going to be the future, both in terms of defense and offense and so many other things. And already, from what I'm hearing and based on reports, we're now the leader in space, and that took place. Don't forget, we're having a meeting today. This is really to unfurl the flag, but we've been doing this now for quite a while. I have to say that from my standpoint, having a force, a Space Force in this case, but to be adding to the Joint Chiefs of Staff, which I've known about and read about and heard about all my life, just like General Milley to be the head of the Joint Chiefs of Staff is something that's a very special thing. Well, to add another force into the Joint Chiefs, and we're getting a 4-star, in this case, we're getting a 4-star general on your board. So we're doing something right here. So we're doing something that is such a monumental task. So it's been more than 72 years. The Air Force, I believe, was the last one. And so we have Air Force, and not since the Air Force has anything like this happened. And now we have Space Force added on with full honors, I must add, with full honors. So today we're here for a very important, it's really an important occasion because we're unfurling the flag, and with us is Chief Master Sergeant Roger Toberman, and he is, I'd like you to say exactly, because his rank is a very special rank. Tell us about that rank. Yes, sir. I'm the Senior Enlisted Advisor for the United States Space Force. The highest
highest sergeant by far, right? Yes, sir. There's And no- at the moment, the only one. So I Okay. give counsel to the secretary and to pretty the great. chief. This rank is custom designed. Wow, that's beautiful. Wow, that's it. And he's the only beautiful. airman that wears that rank, and will be the only airman that wears that rank. He's the senior enlisted That's leader. fantastic, and I heard tremendous things about you, Roger. It's a very important position. Thank you. You're with all these generals, but you know what? He's an important guy, right? ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ COVID-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। WHO ਇੱਕ ਨਵੀਂ COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਜਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਬਰੀਐਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO will release a scientific brief on multi-system inflammatory syndrome in children. In the past weeks, reports from Europe and North America have described a small number of children being admitted to intensive care units with a multi-system inflammatory condition with some features similar to Kawasaki's disease and toxic shock syndrome. Initial reports hypothesize that this syndrome may be related to COVID-19. For COVID-19, WHO has developed a preliminary case definition and a case report form for multi-system inflammatory syndrome in children. I call on all clinicians worldwide to work with your national authorities and WHO to be on the alert and better understand this syndrome in children. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਧਾਇਆ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ US ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਡੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। WHO ਨੇ ਨਵੇਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।